Hello my student, I hope you are doing well. It's me again, Madam Gracious Kanzeni from Educare TZ. My Form 4 student, we are proceeding with our chemistry subject and we are proceeding with the Necta solving questions. My student, the aim of this Necta solving question is to ensure that you as a student, you can able to provide the correct response towards your questions in examination, but also the aim is to know how to convince a marker because most of students they fail to convince a marker. Kwenye maswali yao wanakuwa wanajitungia maswali wenyewe kwenye mtihani, wanajibu maswali randomly, so they tend to fail how to convince a marker na wanakosa maksi zao za kutosha. Therefore, through Educare Media, my student, you will be able to know how you can convince a marker, but also utajua ni namna gani unaweza ukajibu mtihani wako kwa njia sahihi, kwa mfumo sahihi, na ukamshawishi msahishaji akakupa maksi zako zote. So, my Form 4 student, today we are proceeding with the Necta 2020 and we are proceeding with the question number 13 and 14. Katika sessions zilizopita tuliona maswali mengine, but today we are proceeding with the question 13 and the question 14. My Form 4 student, the question 13 states that carbon is one of the elements that has allotropes. Explain how the allotropes of carbon differ from each other. 15 marks. My student, this question, first of all, you have to recall swali lako linatoka kwenye concept gani na linahusiana na nini. This question is from the concept of non-metal and their compound, whereby it is the concept of carbon, na swali linamtaka mwanafunzi aelezee about the allotropes of carbon, how these allotropes of carbon they differ from each other. And my student, another question is question 14, whereby it is stated that despite the corrosiveness, sulfuric acid is very important in industry. Kwamba ukiachana na its corrosiveness, kwamba yenyewe ina ile corrosive effect, lakini ukiachana nayo yenyewe ni very important, ni ya muhimu viwandani. Therefore, explain the importance of sulfuric acid in industry by giving 60 points. So, student anatakiwa aelezee the 6 importance of this sulfuric acid in the industry. Now, my student, swali lina maksi 15. The same apply. First of all, you have to consider the weight of the maxi. Unatakiwa uangalie uzito wa maxi maxi za swali lako. Then is where you can able to provide the correct response kulingana na uzito wa swali. Swali lina maksi 15. Kwa hiyo unatakiwa ujielezee. Na this question, my student, the question number 13 and 15 ni maswali ambayo yanapatikana kwenye section C. So you have to be brief. Lazima uelezee vizuri kwa undani ili yule msahishaji akuelewe vizuri na ili uweze kupata maksi zako zote. Now my student, we are going to see the answers one after another. By starting the question number 13, whereby tulikuwa tumeona kwamba carbon ilikuwa na sum of allotropes. Sasa, how do they differ from each other? Now, the first of all, you have to understand that carbon exists into 2 allotropes, kwamba yenyewe ina exist katika 2 allotropes. Carbon as a graphite and carbon as a diamond. Kwamba we have the 2 allotropes of carbon. We have the carbon ambayo ana exist kama diamond, but also we have a carbon ambayo ana exist as a graphite. Now, my students have to understand that what is allotrope? Allotrope ina maana gani? Therefore, allotrope is the existence of an element in more than one form at the same physical state. Kwamba, okay, you can see that the same element exists in different form, lakini inakuwa na the same physical state. So, we are talking about carbon, but we can see at the same time the carbon exists in terms of diamond, but also exists in terms of graphite.
Now, the following are the differences between carbons as diamond and carbon as graphite. So, sasa tunaenda kuona how this carbon as diamond differ from carbon as graphite. Though both of them are carbon, lakini ile physical state yake ni the same, lakini zina exist in different form. Kwamba huyu anakuwa ni diamond, huyu anakuwa ni graphite. Therefore, let us see their differences. How do they differ from each other? Now let us start with the diamond. The diamond, all carbon atoms are used in bonding. Kwamba tunapozungumzia carbon, I mean carbon as a diamond. Tukija kwenye bonding formation, their carbon atoms zote zinakuwa involved katika bond formation. You can see that carbon lazima iwe bonded na 4 carbon kwa sababu ya sifa yake ya kuwa tetravalence. Therefore, you can see that ile bondi 4 zote ambazo zinazunguka carbon atom zinakuwa bonded. That's why tunasema kwamba diamond, their carbon atoms zinatumika kwenye bonding formation. But now, how about the carbon of the graphite? You can see that one of the 4 carbon atom is not used in bonding, only 3 are used. Kwamba katika graphite ni carbon pia, lakini you can see that kwenye bonding formation au kwenye bonding mechanism there is a difference. Kwamba kwenye hii graphite only 3 bonds zinakuwa involved while 1 inakuwa excluded. So this is how the diamond of the carbon and the diamond of the graphite differ. Now, another one is diamond is very hard, hence used in drilling. Kwamba we know that the diamond is very hard. Tunapozungumzia very hard mean that ni ngumu kiasi kwamba inaweza ikawa applicable katika various areas au katika ile material ambayo yanatumika katika drilling mechanism au drilling purpose. For instance, my student katika topic ya non-metal and their compound, which is form 4 topic, tulisoma kuhusiana na concept of carbon as a non-metal. Tukasoma his concept, properties of this carbon. So my student, you can go through our education media there. Kama hauna understanding kuhusiana na his concept, therefore you can sit there and you can get more knowledge concerning this topic. Also, graphite is soft, hence used as a lubricant. Kwamba tunapokuja kwa graphite, this is soft. Kwamba yenyewe ni soft, so inatumika katika process of making grease au katika hizi mechanism za lubricant. Tunapozungumzia lubricant, tunaelezea zile mechanism za kulainisha some of the substance or some of the apparatus. For instance, utakuta kwenye magari wanakuwa wanatumia zile lubricant, zile oils, some of the oils wanazitumia, zile grease wanazitumia katika kulainisha vile vyuma. Therefore, this is the application of the graphite or the diamond, I mean carbon of the graphite. Another one is diamond has high refractive index, making it suitable for use in jewelers. Kwamba this carbon of diamond yenyewe ina high refractive index. Tunapozungumzia refractive index, hii refractive index yake inaipa ile capability au inaifanya hii diamond inakuwa suitable kwa ajili ya kutengenezea hizi jewelers. But also the graphite now has low refractive index, hence inakuwa dull. Kwamba yenyewe inakuwa na low refractive index, haiwi na ile refractive index kubwa. But also the diamond has octahedral shape. Tunapozungumzia octahedral shape, simply tunamaanisha ile shape ambayo it's made up of 4 bond atoms. For instance, tumesema kwamba this diamond it is bonded with 4 number of atomic bonds. Kwamba zile carbon atoms zinakuwa bonded, zina involve 4 bond. Lakini tukija kwenye graphite exists in layers which slide over each other. Kwamba tukija kwa graphite, for instance, tumeona kwamba only 3 bonds zinakuwa involved. Therefore, zenyewe zinatengeneza layers ambazo zinakuwa zina exist. Ambazo hizi layers zinakuwa slide to each other, zinakuwa zimebebana. Therefore,
Diamond yenyewe inakuwa na hiyo shape ya octahedral, lakini hii hapa inakuwa ina exist katika layer ambazo zinakuwa zina slide over each other. Diamond does not conduct electricity. Why? Simply because of delocalized electrons. Kwamba diamond it have the delocalized electron. Their electrons are locked. Therefore, they do not conduct electricity. Kwa sababu ile electricity we conducted, there must be the electron to flow from one place to another. Lakini utaona kwamba kwenye carbon, this carbon diamond, their electrons zote zinakuwa involved katika bonding formation. Therefore, graphite conduct electricity, but when you come up to graphite, their electron can move from one place to another. Tumeona kwamba yenyewe involve zile 4 bonds of electron. Kwa hiyo kwa sababu kunakuwa na some of the electrons zipo free, therefore they can move from one place to another and therefore they can produce the electricity. That's why tunasema kwamba graphite yenyewe ana produce electricity while this diamond, carbon of the diamond does not provide the electricity or do not conduct electricity. Now my students, that is about the question number 13, ambapo mwanafunzi angeonyesha hizo allotropes of carbon ambazo ziko mbili tu ambazo zina exist as carbon of diamond and carbon of graphite, akaonyesha tofauti zake jinsi zinavyotofautiana. Huyu mwanafunzi alikuwa anatakiwa apate marks zake zote, na hii ndo namna ambayo hata wewe unatakiwa ujibu ili uweze kumconvince maka, lakini ili uweze kufaulu vizuri mitihani yako, kwa sababu once you provide the correct response katika ile systematic manner, ndo pale ambapo utapata marks zako vizuri, lakini pia ndo pale ambapo utafaulu vizuri mitihani yako. Now my student, let us see the question number 14. The question number 14 tuliona kwamba the whole sulfuric acid kwamba ni most wanted in the industry, most crucial in the industry, lakini yenyewe ina corrosive effect, kwamba ukiachana na ile corrosive effect yake yenyewe ni mostly wanted. Therefore, tutoe 6 uses of sulfuric acid in the industry. Kwamba sulfuric acid in the industry ina kazi gani? And my student, we know that in the industry is where the economic purpose can be developed, kwa sababu shughuli za kiuchumi zinategemea shughuli za viwandani and so forth. Kwa hiyo utakuta shughuli nyingi za viwandani ndo zinahitaji sasa au zina apply hii sulfuric acid na yenyewe ni corrosive. Sasa kuachana na kwamba ni corrosive, ina corrosive effect, what are their uses? What are their function in the industry? Therefore, sulfuric acid is used in the manufacture of fertilizers in the industry. Kwamba hii sulfuric acid inatumika katika kumanufacture these fertilizers in the industry. When we talk about fertilizers, we are talking about those inorganic substances ambazo zinaweza zikatumika kama katika growing the plant, boosting the plant growth and so forth. Kwa hiyo hii sulfuric acid is very crucial kwa sababu inatumika katika kuzalisha some of the fertilizers ambazo hizi fertilizer, my student, tunazitumia mostly katika tunazitumia mostly katika our domestic purpose, for instance katika kilimo. Katika kilimo, these fertilizers are mostly applicable ili kuwezesha ukuaji mzuri wa mazao. But also, sulfuric acid is used in the making of batteries such as lead acid accumulators. Those batteries ambazo zinatumika katika for instance the lead acid accumulators zinatengenezwa kwa kutumia the sulfuric acid. That's why you can see that sulfuric acid is very important in the industry, kwa sababu inatumika kutengeneza hizi batteries ambazo kwa mfano wake ni lead acid accumulators battery. But also, sulfuric acid is used in the cleaning of the metals by removing rust in the industry. Kwamba yes, sulfuric acid ina hizo corrosive effect, lakini inahitajika sana viwandani kwa ajili ya kuendesha shughuli za kuzalisha this kind of cleaning material, cleaning substance, ambazo hizi cleaning material or substance zinaweza kutumika katika cleaning metals. For instance, you can see the metals such as those
in iron form, zile metals ambazo zipo katika iron. Hivi vifaa vyote ambavyo ni vya chuma ambavyo vinaweza vikapatwa na kutu. So you can see that this sulfuric acid can be applicable now for cleaning those metals, ambapo utakuta sasa unaweza kuondoa ile kutu ambayo imekuwa contaminated there kwenye chuma, kwenye bati, those iron or sheet materials. Therefore, that's why sulfuric acid is required in the industry and is very important. But also sulfuric acid is used in making dyes and in many industries chemicals. Kwamba this sulfuric acid inatumika katika kutengeneza zisi dye. Katika viwanda vingi ambavyo ina involve hizi industry, chemical industries, zile industry ambazo zinajihusisha na hizi chemical. Kwa hiyo utakuta kwamba hii sulfuric acid inakuwa consumed to the maximum au inakuwa used to the maximum. Therefore it is inakuwa inahitajika sana, ukiachana na madhara yake kwamba ina hiyo corrosive effect, lakini inakuwa inahitajika sana kwa sababu these dyes zinapotengenezwa zinatumika sehemu nyingine na zina simplify matumizi ya shughuli nyingine. But also this sulfuric acid in pharmaceuticals, kwamba hizi ni kwenye issue za pharmaceuticals. Sulfuric acid is used to make drug for treating various ailments. Kwamba katika pharmaceutical issues or pharmaceutical areas, this sulfuric acid inatumika kufanya manufacturing of some drugs. You can see that some of the medicine or some of the drugs ambazo zimekuwa tested and proved to be used by human being and so forth, au kwenye matumizi mengine zinatengenezwa kwa kutumia this sulfuric acid. Therefore it is very important kwa sababu these drugs obvious zinatumika katika treating various these ailments, ailments, kwamba zinatumika katika kutibu baadhi ya magonjwa maybe au baadhi ya shida mbalimbali ambazo zinawapata wanadamu. Therefore this is very important. That's why out of the year, kuachana na it is corrosive, corrosiveness inakuwa required au inakuwa wanted to the maximum kwa sababu ya kwa sababu ya haya matumizi yake. And also in welfare, this is welfare, sulfuric acid is used in the making of explosive. Kwamba katika welfare this one inatumika katika kutengeneza this explosive, wale ambao wanatengeneza yale mabomu. So you can see that in the country ambazo zimedevelop wanatengeneza yale mabomu. So you can see that kwenye viwanda vyao this sulfuric acid is very important kwa sababu inawasaidia kutengeneza yale mabomu yao. Therefore kama sulfuric acid inatumika kutengeneza hayo mabomu, na tunajua kwamba mabomu tunasikia yanakuwa applicable mostly katika security au katika hata kama ni katika uvamizi, lakini yana kwa namna moja au nyingine kwa nchi za wenzetu mabomu kwao ni kitu cha muhimu. Therefore you can see that the sulfuric acid is the one which is used there in the industry to make this explosive. But also in water treatment, this sulfuric acid it is used in the regeneration of ion exchange resins. Kwamba katika this kwenye water treatment, kwenye water treatment, all mechanism of water treatment, this sulfuric acid inakuwa applicable there for the aim of regenerating those ion exchange ambayo tunazita resins. So you can see that water treatment inafanyika daily katika viwanda tofauti au katika method mbalimbali ambazo zimekuwa simplified, watu wanazitumia kutreat water ambapo water inatoka kwenye water bodies, inakuwa treated, inawekwa kwenye tanki, therefore watu wanatumia katika matumizi ya domestic purpose. So you can see that katika process nzima ya water treatment, katika method mbalimbali, maana hii water treatment ina method tofauti, therefore this sulfuric acid also inakuwa applicable, na matumizi yake ni kwamba inasaidia kwenye ile regeneration of ion exchange, kuregenerate those ion exchanges zinakuwa regenerated kwa uwepo wa huyu sulfuric acid. Therefore sulfuric acid is very important. But also my student,
Another one is sulfuric acid is also used in sugar and pepper bleaching. Kwamba hii sulfuric acid inatumika vile vile katika sugar but also katika pepper bleaching. Tunapoongelea pepper bleaching is where you can see that pepper it is made from the wood. Kwamba mtu alichukua mbao then baada ya kuchukua ile mbao as a material or material akaichukua ile malighafi akaiconvert akapata pepper. Na hizi shughuli zote zinafanyika viwandani. Sasa ile mechanism ya kufanya ile pepper hadi inakuwa ni white, anafanya bleaching, kunakuwa na changes of color there, kwamba from a certain color to the colorless, ambayo ndio ile white unaoiona karatasi ni nyeupe, sio ni ya rangi gani. So this mechanism katika viwandani wanategemea kutumia sulfuric acid ili waweze kufanya hizi bleaching mechanism katika pepper but also katika sugar. Katika sugar making wanatumia hizi sulfuric acid. Therefore my student, this is how mwanafunzi angetakiwa ajibu swali lake, swali la 13 and 14. Kwamba swali la 14 mwanafunzi angetakiwa elezee hayo matumizi au muhimu wa sulfuric acid, kwamba sulfuric acid ina corrosive effect au it is made up of corrosiveness. Lakini sasa kulingana na hiyo, kwa nini ni muhimu katika viwandani? Kwa nini inahitajika? Therefore mwanafunzi angetakiwa pass through the uses akiangalia ule umuhimu wa hii sulfuric acid kama tulivyoelezea hapo. Kwa hiyo mwanafunzi angetakiwa elezea swali lake, na hili swali na max 15. Therefore you have to be serious, you have to be brief, ili sasa umconvince yule msahishaji akupe hizo max zako 15. Na haya maswali obviously yanakuwa ni maswali ambayo kufanya wewe unakuwa na sehemu kubwa ya kujieleza. We say it a subjective question, kwamba you can explain the way you understand, no limitation kwamba hapa lazima uweke sulfuric acid A, B, C, D. No, the way you can explain. Kwa hiyo mwanafunzi atakaelezea kwa namna yake, lakini yupo sahihi na ameelezea vizuri pointi zake, obvious you will convince wa maka, utapata max zako as much as possible na utafaulu vizuri. But also kwenye swali letu la 13 ambalo tumeona zile allotropes of carbon, mwanafunzi angetakiwa ajibu kwa namna ile kama tulivyodiscuss. Therefore that is how you can provide the correct response, but also is how you can convince your marker. My student, napenda nikushauri kwamba wewe mwanafunzi wa form 2, wewe mwanafunzi wa form 4, wewe mwanafunzi wa form 3, lakini hata kama ni wa form 1, you have to pass through this session, kwa sababu hizi session tunasolve maswali tofauti. Kwa sababu tunapozungumzia Necta form 4 here, we are dealing with the summative assessment. Mean that kuassess au tunamwassess mwanafunzi kuanzia kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu hadi cha 4. Therefore wewe mwanafunzi wa form 1 utakutana na maswali mbalimbali, utajua jinsi gani maswali yanaulizwa, but also wewe mwanafunzi wa form 2 vile vile utapata kitu. Wa form 3 na wa form 4 utakuwa ni rahisi sasa kufanya review ya maswali ya vidato ulivyopita, lakini kwa ajili ya kujiandaa vizuri for your coming Necta. My student, after saying so and advise you like that, I would like to say this marks the end of our discussion. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like and comment our Media Educator TZ.